is going to be your IELTS speaking criteria video. And once you have watched it very carefully, make notes of the video, whatever main points you need to remember. Make all the points very carefully and try to remember them. Try to recall them, repeat the points in your mind, okay? So that when I take your test, you're ready for the test. All right? Are you ready with your diary and pen? Yeah? Actually, I'm just out of my house. I'm not in my house, so I don't have my pen and diary, but I will try to remember it as far as I can. Okay. So here is a doc I have prepared for you. Don't worry about that. In this doc, just go to IELTS folder and find IELTS speaking doc. Okay, you can just type IELTS speaking, you'll find the doc. And here I have given the video's link. Okay, so when you get time, watch the video on your own and make the points, make the notes in your diary and read them every day. Practice speaking accordingly every day in front of a mirror, as if someone is taking your test. Okay? Okay. All right. So I think the recording has started, if I'm not wrong. Okay. The 27th of March, it is today, Thursday, 2025. And this is our speaking class. So we will very quickly look at some speaking guideline, okay? All right, I think you can watch the video now. Can you see the screen? Yeah, I can see. Yes. Aminafu, can you see the screen? Yeah. Yeah. All right. Hey there, I want to tell you everything I know about the IELTS speaking test as quickly as possible. So let's begin. First of all, it's the same test for the academic and general IELTS. The listening and the speaking is the same, and the reading and the writing is different if you're doing the academic or general IELTS test. Remember to bring your identification card with you. This will be the same ID card that you used to register for the IELTS exam. The speaking test will last for between 11 and 14 minutes, and it's divided into 3 parts. In part 1, you get asked questions about yourself. A typical question could be, what do you like most about the city that you live in? In part 2, you need to speak about a topic for 1 to 2 minutes, but actually you need to speak for 2 minutes. You have 1 minute to prepare on a cue card, and then you need to talk about that topic. In part 3, you're asked questions related to that same theme. So in part 2, if you have to describe a book that you read, in part 3, you might have to discuss books in general, literature, science fiction books, how books are changing with the internet. The examiner will record the speaking test on a digital recorder. At the beginning of the test, they will speak into this recorder to make a note of the interview, time and date. So you should simply sit there quietly and wait for them to finish. Now, the speaking test is usually on a different day. The reading, writing, and listening test are usually on the same day, and the speaking test is usually on a different day. But that isn't always the case. Sometimes you'll have all of them on the same day, in which case that is an exhausting day. You are assessed on 4 criteria: fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. Let's talk about these in a bit more detail. Fluency and coherence. So what will increase your score and what will decrease your score? Okay, first of all, what will increase your score? You need to be able to clearly explain and organize your ideas. Perhaps you'll use words like however, that's why, what I mean is, another reason is. These are discourse markers that help you to organize your speech. You need to be able to speak confidently for long periods of time without hesitating or repeating yourself. So, what will decrease your score? Well, repeating yourself decrease your score. Regularly correcting yourself, so if you start a sentence and you stop and then you start it a different way. Hesitating will decrease your score.
Things like that kind of thing. Stopping speaking because you can't think or explain an idea, especially in part 3, you have to talk about very difficult topics, and sometimes it's difficult to think of ideas. It's okay to hesitate while you're thinking of those ideas, but if you do it too regularly, your mark will be lower. Okay, what about lexical results? Okay. Amina, can you tell us what did you tell over here? Yeah, it was clear that in the speaking test, you need to answer in a very specific way. I mean, your answer need to be organized enough so that you can answer to a very specific terms. And most importantly, fluency is another important thing, and you should not stop in here and there. Lastly, that I can say that in the speaking test, you need to understand the topic first, and then need to speak very confidently. Yes, it's very important that you speak very confidently. And A লোকটা এখানে কি বলছে? Don't feel hesitation while I am speaking. Yes, cannot hesitate. এভাবে শব্দ করা যাবে না। দরকার হলে আপনি থেমে চিন্তা করে বলেন, বাট এরকম করা যাবে। ওকে, আর খুবই ইম্পর্টেন্ট, রিপিট করা যাবে না কোনো ইনফরমেশন। ধরেন আপনি একবার বলে ফেলেছেন আগের বার, ওটা আবার বলতে পারবেন না। রিপিট করলে কিন্তু স্কোর কমিয়ে দিবে। তারপর বারবার নিজেকে কারেক্ট করার কোনো দরকার নাই। একবার আপনি যেভাবে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করে ফেলেছেন তো করে ফেলেছেন, ওটা আবার প্রথম থেকে স্টার্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই। করলে কিন্তু মার্কস কাটা যাবে। হেজিটেশন করা যাবে না কোনোভাবে, স্টপ করা যাবে না স্পিকিং কে। আপনার যদি কথা বলা শুরু করে দেন, একদম জাস্ট ফ্লুয়েন্টলি বলতে থাকবেন, অ্যাজ ইফ আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছেন বা কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কথা বলছেন। নিজেকে বুঝতে দিবেন না যে আপনি এক্সাম এনভায়রনমেন্টে আছেন, তাহলেই ভুল হবে। অনেক সময় কথা থেমে যাবে বা আটকে যাবে, ভুল হতে পারে, প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক ধরনের প্রবলেমস ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো চিন্তা করবেন যে আপনি নর্মালি আপনার বাসায় বসে আছেন, আপনার কিন্তু টেস্টটা এরকম কম্পিউটারেও হতে পারে, সামনে যে এক্সামিনার থাকবে সবসময় তা না। আপনাকে কম্পিউটার থেকে আরেকটা দেশ থেকে বসে এক্সামিনার এক্সাম নিতে পারে। সো বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। এন্ড সেভাবে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আমাদের সাথে, তত বেশি আপনার ফ্লুয়েন্সিটা বাড়বে। এন্ড আমাদের স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস থাকে, ফর ইউর ইনফরমেশন, থার্সডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত। শুধু আজকের ক্লাসটা একটু আগে এনেছি বিকজ আজকে আমার একটু কাজ আছে। বাট নর্মালি থার্সডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত হয়। আপনি যদি এই ক্লাসে করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হবে। এন্ড রামাদানের পরে মেবি আমাদের ক্লাস সেন্টার একটু চেঞ্জ হবে। We will see that later. But remember, আপনি যদি স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে করতে পারেন তাহলে আপনার স্পিকিংটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আর ফ্লুয়েন্ট হবে, এন্ড ভুলগুলো চলে যাবে। আপনি পারফেক্টলি স্পিকিং টেস্টটা দিতে পারবেন। সো আই হাইলি রেকমেন্ড আপনি স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসটাও করে ফেলেন। আচ্ছা, সো এখানে দেখেন আমাদের তাহলে স্কোর কিসে কিসে কমছে? রিপিটেটিং ওয়ার্ডস বা রিপিটেটিং সেন্টেন্স, তারপরে নিজেকে কারেক্ট করা, হেজিটেশন, তারপরে কথার মাঝখানে হঠাৎ স্টপ হয়ে Coherence, coherence is correct. There is a scoring coherence. So what will increase your score then? What will increase your score? Score কিভাবে বাড়বে? স্কোর বাড়বে যদি আপনি প্রত্যেকটা পয়েন্টকে এক্সপ্লেইন করেন। যেমন কেন কোনো কিছু আপনি লাইক করছেন, কেন লাইক করছেন, ঠিক আছে? কোনো একটা বিলিফ আপনি প্রেজেন্ট করছেন, ধরেন আপনি বলছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ নট সেফ, কেন সেফ না, কিছু এক্সাম্পল দেওয়া, কনভিনসিং কিছু এক্সাম্পল দেওয়া, যেটা এক্সামিনার শুনে বলতে বাধ্য হবে হ্যাঁ ও তো ঠিক বলেছে। এমন কিছু পয়েন্ট সামনে তুলে ধরা, আর আইডিয়া অর্গানাইজ করা, একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে লিংক করা, লিঙ্কিং ফ্রেজ দিয়ে, যেমন however, that's why, what I mean is, another reason is that। এভাবে আপনি বিভিন্ন ফ্রেজেস ইউজ করে কি করবেন, একটা সেন্টেন্সকে আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে লিংক করবেন, কানেক্ট করবেন।
Then being able to speak confidently. Confidently কখন কথা বলবেন? যখন আপনি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করবেন ইংলিশে কথা বলা। Then you'll be confident. And এরকম টেস্ট দিয়ে প্র্যাকটিস করা। বিভিন্ন ধরনের questions answer করতে পারা। That is how your confidence will be built. So it is very, very important that we practice spoken English every single day, especially in an exam environment. Practice answering questions as much as possible every single day, even if it's for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, whatever. No matter what the time is, practice speaking English every single day. নিজের সাথে নিজে প্র্যাকটিস করেন, আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে, বা আমার সাথেও, you can even speak to me to practice English, okay? All right. So let's see. Okay, what about lexical resource? Well, lexical resource basically means vocabulary. So what will increase your score for vocabulary? Well, using the appropriate vocabulary, using natural vocabulary. And what will decrease your score? Well, making mistakes in word choice, trying to use high-level words unsuccessfully. So if you're trying to use lots of idioms, but you're not using them well in the correct context, your mark will be lower. Okay, what about grammatical range and accuracy? So that's all about the grammar that you use. If you use grammar naturally to convey your ideas, your score will go up. If you make mistakes in your grammar, your score will go down. Pronunciation. Well, if you speak at different speeds to best convey your ideas, that will increase your score. If you emphasize certain words that best communicate your ideas, your score will go up. If you speak clearly so that you can be easily understood by the examiner, your score will go up. However, if you're unable to pronounce certain sounds, or you pronounce words incorrectly, or if you're speaking at the same speed all of the time throughout the entire test, your score will go down. So let me tell you some frequently asked questions about the speaking test. Perhaps your questions will be answered here. How should I address the examiner? Should I call them sir or madam? It really depends on the country. Most of the time, it's unnecessary to address the examiner as sir or madam. I would recommend that you think of the examiner as a teacher that you know well. Be polite and natural with them. Should you shake hands with the examiner? No. You should not initiate shaking hands with the examiner. In some countries, an examiner might put their hand to shake yours, in which case, yes, shake their hands, but don't initiate the handshake. Actually, examiners aren't meant to shake your hand. Will the examiner tell me my score after the speaking test? No, you have to wait for your score. You will receive your score for all parts of the test, so the listening, the reading, the writing, and the speaking, all at the same time, usually a week after the test. Can you ask the examiner questions? So there are certain questions you can ask. You can say something like, can you repeat that? Or, sorry, what does repeating mean? However, you cannot ask the examiner to change the topic in part 2, and you cannot ask the examiner how much time is left, or what their opinion is, or what score you got, or for feedback. When the test is over, you... Okay, এখানে কি বলেছে আমিন আপু? আমিন আপু, can you hear me? তো আপু আমার মাঝখানে একটু কানেকশন চলে গিয়েছিল। আচ্ছা, এটা তাহলে আপনি পড়েন, জোরে জোরে পড়ে শোনান আমাদেরকে। Read it out loud, please. Can I ask the examiner a question? You can ask the examiner to repeat something, and so that they will repeat it. And there are some formal behavior that they were talking about, that you should not initiate any handshake. Actually, girls, in Bangladesh, last time I got in computer interview.
And it's happened nowadays, it's really regularly happened in computer. Yes, So in person usually is not computery. exactly. So in person behavior is not, but they say that continue your formal behavior with them. So Yes, don't do formal anything and that is polite. not formal. Yes. And think about you say that uh, don't just think about that they are your mentors, not friend or something else. Yeah, yeah. Think about them as a mentor. Of course, so nervous হওয়া যাবে না, it's very important. এটার জন্য কি করতে হবে? প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করতে হবে, অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, কনফিডেন্স তাহলে এভাবেই বুস্ট হবে। আচ্ছা, you cannot ask the examiner, কি ask করা যাবে না? What time is remaining time, or anything regarding the score. What could be the score? You cannot ask them anything. Yes, অথবা টপিক চেঞ্জ করতে বলা যাবে না, কোয়েশ্চেন চেঞ্জ করতে বলা যাবে না, তাদের ওপিনিয়ন তখন জানতে চাওয়া যাবে না, ফিডব্যাক জানতে চাওয়া যাবে না। ওকে, বাট আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো কিছু যদি না বুঝেন তাহলে বলতে পারেন সরি, হোয়াট ডাজ ইট মিন, এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ধরেন আপনার একটা শব্দ নাই বুঝতে পারেন, ওটা আপনি জিজ্ঞেস করে নিলে কি হবে, আপনাকে এক্সামিনার ওটার জন্য স্মার্ট মনে করবে, বিকজ আপনি প্রশ্নটা বুঝে তারপর উত্তর দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্নটা যদি না বুঝে উত্তর দেন তাহলে উত্তরটা ভুল হতে পারে, রিমেম্বার। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনটা যদি না বুঝেন, হয় আবার রিপিট করতে বলবেন অথবা জিজ্ঞেস করবেন এটার মানে কি, সে ইংলিশে আপনাকে এক্সপ্লেইন করে দিবে। শব্দটা বলতে পারেন, যদি কোনো শব্দ না বুঝে থাকেন তাহলে বলতে পারেন সরি, হোয়াট ডাজ অবসেশন মিন, ফর এক্সাম্পল। ধরেন আপনি অবসেশন মানে জানেন, ওকে, সো এই ধরনের ওয়ার্ডস, আপনার যদি কোনো আননোন ওয়ার্ড শুনে থাকেন তাহলে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন হোয়াট ডাজ ইট মিন। বাট রিমেম্বার, কোয়েশ্চেন না বুঝে আনসার করলে আনসার ভুল হবে। সো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট, very careful about it. Acha. So let's continue. Let's see what it tells You next. just leave. You don't get your score and you don't get to ask for feedback. It can really annoy examiners if you ask what your score is or for them to give you feedback. Don't do it. So what is the most important part of the speaking test? To be honest, all parts of the speaking test are important. The examiner will decide your score at the end of the speaking test. So part 1, part 2, part 3, they all have the same weight. Should you speak quickly or slowly? You should speak at your natural speed. The most important thing is that you talk naturally. When you speak naturally, you will often change the speed of your voice to communicate your ideas, and this will improve your score. In part 2, should I speak for 1 or 2 minutes? The important thing is that you speak for 2 minutes. The examiner will say, I'd like you to speak for 1 to 2 minutes. However, if you're aiming for band 7 or above, you need to show the examiner that you can speak at length and you need to speak for 2 minutes. After you've spoken for 2 minutes, the examiner will say, thank you, and then you'll move on to part 3. And the speaking is the এখানে কি বলেছে? Amina Appu, can you hear me? Yes. বলেন তো মাত্র কি বলেছে? It say that you need to speak when the key card was shown. That at that time you need to speak at least 2 minutes, not less than that, because it will reduce your score. And additionally, say that যতক্ষণ আপনাকে থামতে না বলবে ততক্ষণ পার্ট 2 তে কথা বলতে থাকতে হবে। ওকে, যতক্ষণ থামতে না বলবে ততক্ষণ আপনাকে কথা বলে যেতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে পার্ট 2 তে। পার্ট 2 তে হচ্ছে যে তো টাইমার ওরা সেট করে রাখে, এন্ড ও টাইমার আপ না বলার পর্যন্ত, ওরা স্টপ না বলা পর্যন্ত আপনাকে বলতে থাকতে হবে। সো ইটস দ্যাট ইজ ওয়াই আপনাকে কথা বলা এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে। পার্ট 2 তে বিশেষ করে স্টোরি টেলিং করতে হয়,
ওরা যে পয়েন্ট গুলো বলতে বলে আনসারে সেই পয়েন্ট গুলো সবকিছু কভার করে তারপর আপনি যতক্ষণ বলতে পারেন ততক্ষণ বলে যাবেন যতক্ষণ ওরা স্টপ না করবেন। ওকে, সো আচ্ছা আমরা পরের গুলো দেখি। প্রোনাউন্সিয়েশনটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট এখানে। লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আচ্ছা ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্সি তো দেখাচ্ছেন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে বলেছে। ভোকাবুলারিটাও আপনার ন্যাচারাল ভোকাবুলারি ইউজ করবেন, যেগুলো আপনি জানেন খুব ভালো মতো, যেগুলোর মিনিং আপনি জানেন, আপনি কনফার্ম, আপনি শিওর এটার মিনিং, সেগুলোই আপনি ইউজ করবেন। এর বাইরে কোনো কিছু ইউজ করতে যাবেন না, তাহলে ভুল হবে এবং মার্কস কাটা যাবে। You're trying to use lots of idioms, but you're not using them well in the correct context. Your mark will be lower. Okay, what about grammatical range and accuracy? So that's all about the grammar that you use. If you use grammar naturally to convey your ideas, your score will go up. If you make mistakes in your grammar, your score will go down. Pronunciation. Well, if you speak at different speeds to best convey your ideas, that will increase your score. If you emphasize certain words that best communicate your ideas, your score will go up. If you speak clearly so that you can be easily understood by the examiner, your score will go up. However, if you're unable to pronounce certain sounds, or you pronounce words incorrectly, or if you're speaking at the same speed all of the time throughout the entire test, your score will go down. Okay. Anna, please tell us what did he say here? She has left the class. Maybe internet issue. Yeah, she's back. Okay. Amina, can you hear us? No, Apu, I can't hear. There's something problem that the sound was so low that I could not have it. Just trying to All right. fix it. All right. Can you hear me now? Yes, I can hear you. All right. Can you read the screen? Yes, I can read that. So what will increase your score? Speaking at different speed, convey your ideas. That means there's no any fixed speed that you have Yes. to talk. There is you no can, fixed speed. yes, there's you can change it, or you can just you just need to be natural as much as you can, Exactly. and emphasizing certain word to convey your ideas. That means you need to choose the right word or right idioms in the right place, and don't try to be a unnatural or something memorizing thing you have to deliver there. Yeah, it should not sound like you have memorized an answer. Rather, speak naturally when you talk to me or anyone else. Keep your conversational tone. মানে কথোপকথনের যে ন্যাচারাল একটা টোন থাকে, একটা স্পিড থাকে, একটা স্টাইল থাকে, ওই স্টাইলটাই আমরা ইউজ করব। এই যে দেখেন, যেমন আমি স্টাইল ওয়ার্ডটা এমফাসাইজ করেছি। Keep your talking style as natural as possible. And আমি emphasize করেছি as natural as possible. যে ওয়ার্ডটাকে, যে ফ্রেজটাকে আপনি জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছেন, জোর দিয়ে ডেলিভার করতে চাচ্ছেন, আপনার লিসেনার যাতে সেটা খুব ভালো করে শুনে, সেটার সময় আপনি একটু থেমে সেটাকে বলতে পারেন as natural as possible, একটু জোর দিয়ে বলতেছেন। তার মানে সে ওই জায়গাটায় যে শুনতেছে কথাটা, সেও কিন্তু ওই জায়গাটায় জোর দিয়ে শুনবে। আপনি যেটা যত জোর দিয়ে বলবেন, সে অত সেটাকে জোর দিয়ে শুনবে। সো এমফাসাইজ মানে কিছু জোর দিয়ে বলা, বা তো কোনো কিছুকে গুরুত্ব দিয়ে বলা যাতে সে গুরুত্ব দিয়ে শুনে। তো ওটাকে আমরা এমফাসাইজ বলি। গুরুত্ব, এমফাসিজম মানে হচ্ছে গুরুত্ব, এমফাসাইজ মানে হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়া। সো কোন কথাটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ, কোন শব্দটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কোন ফ্রেজটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ওটা আপনি বোঝাতে পারেন আপনার স্পিকিং স্টাইল দিয়ে। ওকে, সো আপনাকে কিন্তু আপনার স্পিকিং স্টাইলটা ঠিক করতে হবে, বিকজ এটাতে আপনার মার্কস কমে আসবে।
আপনার স্পিকিং স্টাইলটা অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে। স্পিকিং স্টাইলটা ইমপ্রুভ করতে হলে বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব ভিডিওস দেখবেন, আইএলটিএস স্পিকিং ভিডিওস দেখবেন, যে এক একজন কিভাবে কি স্টাইলে কথা বলছে, রিদমিক টোনে কথা বলতে হবে। একই টোন সব সেন্টেন্সে রাখলে কিন্তু স্কোর কমে যাবে। এই যে নিচে লিখেছে স্পিকিং এট দ্য সেম স্পিড অল অফ দ্য টাইম will decrease your score, লাস্ট পয়েন্টে লিখে দিয়েছে, দেখেছেন? সো একই স্পিড একই টোন যদি সব সেন্টেন্সে রাখেন এটা শুনতে খুবই বোরিং লাগে এবং আইএলটিএস স্পিকিং এর স্কোর অনেক কমে যায়, বিকজ ওটা আমরা ন্যাচারাল টোন না, ওটা হচ্ছে মনে হবে যে আপনি এক্সাম দিতে বসেছেন দেখে কথা বলছেন, আপনি বাধ্য হয়ে কথা বলছেন। নো, এটা বোঝানো যাবে না। রাদার এটা বোঝাতে হবে যে আপনি কানাডাতে গিয়ে যেভাবে সবার সাথে খুব কনফিডেন্টলি ফ্রিলি কথা বলবেন ঠিক ওভাবে আপনি স্পিকিং টেস্টে কথা বলবেন, সো দ্যাট সে বুঝে যায় ইউ আর রেডি টু গো টু কানাডা। রিমেম্বার আইএলটিএস টেস্ট হচ্ছে বুঝায় আপনাকে যে আপনি দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করবেন বা কাজ করবেন, যেটার জন্যই যাবেন না কেন সেটার জন্য প্রস্তুত কিনা। প্রস্তুত কিনা এটা বুঝতে হলে কি করতে হবে, আপনাকে বুঝাতে হবে তাদেরকে যে yes you are ready, you can speak English under any kind of situation with anyone, anytime, anywhere, right? সো এটা বুঝাতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, ন্যাচারাল টোনটা রাখতে হবে এবং একই স্পিডে সব সেন্টেন্স বললে, মানে একই টোনে না। স্পিড বলতে বোঝাচ্ছে না যে আপনি খুব তাড়াতাড়ি বলবেন বা আস্তে বলবেন, স্পিড বলতে বোঝাচ্ছে তার টোন, আপনার স্পিকিং স্টাইল। এক একভাবে দেখেন, আমি হচ্ছে এক একবার কিন্তু আপনাদের সাথে যখন কথা বলি আমার এক একটা সেন্টেন্স এক এক রকম শোনাবে। সো ঠিক এভাবেই আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের দিনও আপনার এক একটা সেন্টেন্স এক এক রকম শোনাবে। যদি এক এক রকম না শোনায় তাহলে সেটা ন্যাচারাল টোন না, তার মানে আপনার স্পিকিংটা আর একটু শিখে প্র্যাকটিস করতে হবে, এন্ড আপনাদের অ্যাকচুয়ালি আরো শিখে প্র্যাকটিস করতে হবে, বিকজ আপনাদের প্র্যাকটিস এনাফ হচ্ছে না দেখে এটা ইমপ্রুভ হচ্ছে না। So in order for me to tell you that it has improved, you really need to work on your speaking practice from now. Otherwise, it will be too late. Okay? So let me tell you some frequently asked questions about the speaking test. Perhaps your questions will be answered here. How should I address the examiner? Should I call them sir or madam? It really depends on the country. Most of the time, it's unnecessary to address the examiner as sir or madam. I would recommend that you think of the examiner as a teacher that you know well. Be polite and natural with them. Should you shake hands with the examiner? No. You should not initiate shaking hands with the examiner. In some countries, an examiner might put their hand to shake yours, I in which think you case have repeated it. shake their hands, but don't. Yeah, it's repeated. I intentionally did it so that আপনারা যদি কেউ কিছু মিস করে থাকেন এটা আপনারা বুঝতে পারেন। আচ্ছা, আমি Okay. যেহেতু আমি আর একটু সামনে নিয়ে যাই because you have already heard it, because আপনি বারবার আপনার ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, নেট ইস্যু ছিল, এটার জন্য আমি রিপিট করেছিলাম। Oh, thank আচ্ছা, you. Thank so you. all right, আমরা তাহলে একটু সামনে চলে যাই। You have heard this. Most important, all the parts are important. আচ্ছা, এখান থেকে শুনি। Parts of the speaking test are important. The examiner will decide your score at the end of the speaking test. So part 1, part 2, part 3, they all have the same weight. Should you speak quickly or slowly? You should speak at your natural. The important thing is that you speak for 2 minutes. The examiner will say, I'd like you to speak for 1 to 2, and then you'll move on to part 3. Should I shake hands with the examiner at the end of the test? No, don't try to shake hands, and definitely don't try to hug the examiner. I've got a few stories about that, but I'm not going to tell you them today. Just don't shake hands and don't try to hug the examiner. Best of luck with your studies, and I'll see you in the next lesson. Bye then. Hey there. All right. So is it clear? Spoken English টেস্টের সময় কি কি করতে হবে, কি করা যাবে না? Yes, so clear. All right. Then I think we're pretty ready. Today we're going Sadia, to... hello. Yeah, I can hear you. So, Sadia, his accent is Australian accent, is it?
Not really. It should be American because he said often instead of often, so it should be American. American Oh, okay, accent. okay, okay. It It's seems American. like Australian accent. Okay, okay. Yeah, it's pretty similar. It's pretty similar. Australian no অনেকটা ভাবে কথা বলে, but actually different. Maybe you can watch more Australian videos on this. And Canadian videos would be highly recommended for Amina Apu because she wants to go to Canada. YouTube করবেন প্রতিদিন Canadian accent videos, দেখবেন অনেক ভিডিওস চলে আসবে। আমি ওকে Amina অস্ট্রেলিয়ান Apu? অ্যাকসেন্টের ভিডিও দেখেছি তো এই জন্য শুনে আমার কাছে লাগছে যে ওরকমই হয়তো বলেছে। হতে পারে। All right. All right. So এখানে দেখেন IELTS আপে কিন্তু স্পিকিং এ গেলে এখানে vocabulary আছে। দেখেছেন Amina Apu? তারপর এই vocabulary-তে যাবেন প্রতিদিন এই ওয়েবসাইটটাতে আসবেন এই যে দেখেন টপিক ওয়াইজ vocabulary আছে travel and holidays, friends, technology, sport, food, education, weather, environment, music, books and films, health. ঠিক আছে এরকম আরো অনেক কিছু আছে আপনি জাস্ট গুগল করবেন IELTS স্পিকিং vocabulary দেখবেন অনেক ধরনের টপিকসে অনেক ধরনের vocabulary পাবেন আর এই ওয়েবসাইটেতেও আছে সো travel and holidays নিয়ে এখানে আসছি এই যে দেখেন accommodation, all holiday, all inclusive, half board, full board, self catering, to book, breathtaking view, bus months holiday, charter flight, check-in desk, far off destination, getting away from it all, go off the beaten track, guided tour, head for, holiday brochure, holiday destination. So firstly আপনি যখন পড়বেন মেক শিওর যে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক আছে কিনা প্রোনাউন্সিয়েশন কিভাবে চেক করবেন বলেন তো লাস্ট টাইম বলেছিলেন যে গুগল দিয়ে করবো আপনি। Yes, Google দিয়ে করবো pronunciation check বা ইউটিউবে গেলেও pronunciation ওরা দেখিয়ে দিবে so very important pronunciationটা চেক করে নেবেন আপনি correct pronunciation করছেন কিনা সেটা চেক করে ফেলবেন and এখানে then গেলে আপনার এটার নাম কি ওয়েবসাইটটার নাম IELTS app নাকি? yes IELTS আচ্ছা এটা IELTS লিখে সার্চ দিলেই হবে মানে তাহলে আমি যে ভোকাবুলারি প্লাস এগুলোর ইউজটাও দেখবো যে সেন্টেন্স মেকিং সেন্টেন্স yes you can make sentences here very important website not just this one IELTS advantage আছে IELTS leads আছে IELTS এর অনেক ওয়েবসাইটস আছে just go to Google in fact আরো অনেক কিছু করা যায় গুগলে গিয়ে প্লিজ ইজ দ্য বেস্ট IELTS হ্যাঁ Alice is the best. Yes, very good. IELTS speaking vocabulary যেভাবে গুগল করবেন এখানে দেখেন স্পিকিং vocabulary অনেকগুলা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লিংক চলে আসছে তো যত প্র্যাকটিস করবেন তত বেটার হবে যে লেটেস্ট vocabulary for IELTS speaking এটা 2024 এ পাবলিশ হয়েছিল 2025 এরটা যদি পান তাহলে আরো বেটার 2025 এরটা এত তাড়াতাড়ি আসবে না বিকজ মাত্র তো বেশি দিন হয় না ইয়ারটা স্টার্ট হয়েছে তো 2024 এরটা দেখতে পারেন ও এই যে এখানে আছে কেট স্পিকিং একাডেমি এটাতে আছে এটা হচ্ছে IELTS স্পিকিং টপিকস এর 2025 এর প্রিপারেশন গাইড এখানে কিছু ভিডিওস আছে এই যে পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 ওয়াইজ ওরা আলাদা আলাদা করে দিয়েছে ঠিক আছে দেন এই যে এখানে দেখেন অ্যাডভাইস অ্যানিমালস আর্ট অনেকগুলো টপিক আছে দেখতে পাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়া স্পোর্ট টেকনোলজি আচ্ছা ক্রাইমও কিন্তু একটা টপিক হতে পারে বিকজ অনেক ক্রাইম হচ্ছে এখন ওয়ার্ল্ডে হ্যাঁ তো এটা আমি আপনাদের ডকে দিয়ে দিচ্ছি Okay, so this is going to be important. All right. So can you make sentences with accommodation? Amina Apu? Yeah, Yeah, tell us a sentence with accommodation. in a new city, finding a good accommodation is difficult. In a new city. Don't start with in a new city. In a new city হচ্ছে একটা noun phrase.
এটা লাস্টে বসাবো। ওকে, in a new city is a noun phrase. এটা লাস্টে বসাবে। Can you Subject repeat is- the sentence, please? I can't hear. I say that in the new cities, it's difficult to find a good accommodation. ওকে, তাহলে এটা এভাবে বলতে হতো যে it is difficult to find a good accommodation in a new city. New city, okay. এভাবে বলতে হতো। ওকে, সো সাবজেক্ট আগে বসবে, তারপরে প্রেডিকেট। রিমেম্বার দ্যাট। We আচ্ছা, need more accommodation as our population is increasing day by day. Yes, yes, very good. Well done. Another sentence. All right. So এগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক হবে যে make sentences with these verbs. These verbs and phrases, whatever you can see. এগুলো দিয়ে আপনাদের কি করতে হবে? সেন্টেন্স মেক করতে হবে। ঠিক আছে? তো আমি এটা লিখে দেই। Let's see. Folder energy. And this is a folder, basic spoken English folder. And এটাতে হচ্ছে আপনার আজকের ডেট দিয়ে দিচ্ছি। So we are doing some conversation practice today. And we learned, what did we learn today? Okay, so এগুলো এই যে এখানে আমি কপি পেস্ট করে দিয়েছি just for you, but I won't do this all the time. এটা আপনাদের নিজে নিজে করতে হবে। Okay, your homework মনে থাকবে? মনে থাকবে কি না? Yes, obviously. এটা আপনারা নিজে নিজে করতে পারবেন না প্রতিদিন? এটা নিজে নিজে করবেন, ঠিক আছে? Okay. All right. So আমরা আজকে কি করতে পারি বলেন? আজকে একটা টেস্ট নিয়ে নিই। আচ্ছা, এটা আমি একটা রেকর্ডিং করেছিলাম, তো আজকে আমরা একটা টেস্ট দেখি। Travel on holidays. একদিন আমি হচ্ছে ক্রাইম নিয়ে একটা টেস্ট নিব। একদিন নিব। Okay, Aminapu, are you ready for the test, speaking test? I am. Okay. Okay, একটু loudly বলতে হবে so that we can hear you clearly. Okay, one will try my best. All right, best of luck. So we are going to Okay, start it Apu, right now. can I call you a bit later? A bit later. I'm just coming, okay? I'm just coming. Okay. All right. Meanwhile, we can look for some prime topics as well.
seriously, if examiner asks about crime, I can't. বিকজ ক্রাইম এখন ওয়াইড স্প্রেড, অনেক পুরো বিশ্বে ক্রাইম ছড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশেও হচ্ছে। সো ক্রাইম কুড বি আ টপিক, নেক্সট টপিক। হ্যাঁ, এটা নিয়ে এসে আসতে পারে, এটা নিয়ে স্পিকিং ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে। I সো আই can থিঙ্ক tell nothing because I have no vocabulary about crime. I don't know anything. হ্যাঁ, সো এটার জন্য একটু সবকিছু নিয়ে নলেজ রাখতে হলে নিউজ টিউজ পড়তে হবে, দেন আর্টিকেলস পড়তে হবে, দেন Yeah. ইটস ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। বাট নিউজ টিউজ পড়লে, নিউজ শুনলে ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট। Newspaper পড়লে অ্যান্ড খুব বেশি যে আপনার একদম স্পেসিফিক হইতে হবে তাও না, যতটুকু আপনি জানেন আপনার আইডিয়া থেকে, কিছু কিছু জিনিস আপনি জাস্ট আপনার আইডিয়া থেকে বলতেই পারেন যতটুকু আপনি জানেন। একদম স্পেসিফিকলি তো ডেটা চাবে না যে কোন ইয়ারে কি হয়েছিল কোন দেশে, এগুলো তো জানতে চাবে না। হয়তো এগুলো এরকম কিছু জিজ্ঞেস করবে, ইন ইউর কান্ট্রি হোয়াট ডু ইউ সি অ্যাজ দ্য মোস্ট টিপিক্যাল ক্রাইম, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য পুলিশ ইন ইউর নেশন শুড বি মোর অর লেস স্ট্রিক্ট, ইজ ইট সিকিউর টু ট্রাভেল টু ইউর কান্ট্রি, tell me, have you ever witnessed a crime, how can police best ensure the safety of communities, এই ধরনের জেনারেল কোয়েশ্চেন্স করবে যেগুলোর আনসার যে কেউ দিতে পারবে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট। চামেন আপু আসলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। মিনওয়াইল আমি হোমওয়ার্কটা চেক করে ফেলি। লাস্ট হোমওয়ার্ক কোনটা ছিল? 22 এর, তাই না? 22 এর হোমওয়ার্ক করনি? last প্রিপোজিশন দিয়ে সেন্টেন্স সবগুলো ইউজ করে মানে লিখেছি। ওইটা হলো ইয়েতে আমি বলি, ওইটা হলো আলাদা ফোল্ডারে আর করিনি, যেহেতু আগের দিন প্রিপোজিশন দিয়ে সেন্টেন্স মেক করেছিলাম Abu, ওখান I'm থেকে। sorry. Fine. All right, no problem. Are you ready for the speaking test? Yes, I'm ready, but why the sound? Just a minute. Do I Let me need turn to off. connect again? I can't hear you properly. Oh, okay. I'm just coming again. ওই যে 14 মার্চ HW5 14 মার্চ যে ফোল্ডারটা। Okay. Okay. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. All right, Diti, I think we will look at your homework a little later. Okay. First, let me take Okay. No let me issue. take the Okay. let me take Amina's test, and you'll give a test. And then if we have time, we'll actually look at some homework feedback as well. And today I have to go out, so I think we have to do it very quickly. All right, Amina, are you ready now? Okay. Okay. All right. So please quickly introduce yourself. I'm Amina Mahmood, and I did my undergrad from Manority University, and then did masters from Brack University. And now currently I'm doing a teaching job.
and I'm living in Uttara, in Dhaka. All right. So এগুলা করা যাবে না, very important, আগেও বলেছি আমরা। এটা চিন্তা করার সময় কোনো আওয়াজই করবেন না, জাস্ট থেমে বলবেন, বাট এগুলা কিছু করা যাবে। ওকে, all right. So tell us how many members are there in your family? We are actually, I have two child, and we are living as with my in-laws also. So we are total 7 people in our house. There are And 7 people in our house. People, people কিন্তু plural. So people হবে না, আর হলো বলতে হবে আপনার যখন কি বলে, যখন আপনাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, এক্সামিনার নেক্সট কোয়েশ্চেন না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত তো আপনি বলতে থাকবেন। তো তখন কি করবেন, আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পরে, আপনার প্রফেশনাল একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পরে, আপনি কোথায় থাকেন এবং কার সাথে থাকেন, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, এগুলো বলতে থাকবেন। ঠিক আছে, যতক্ষণ না সে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আপু এই টাইমটাতে আমি প্রফেশনাল কথা বলবো নাকি হচ্ছে কি পার্সোনাল কথা বলবো? কারণ পার্সোনাল কথা তো অনেক সময় we don't want to share. এটা চিন্তা ইম্পর্টেন্ট। পার্সোনাল মানে ওরকম পার্সোনাল না, আপনি এটা বলতেই পারেন যে আপনি কার সাথে থাকেন, কয়জন আছে আপনার ফ্যামিলিতে, এটা তো আপনার ইন্ট্রোডাকশন। রাদার আমি এই ধরনের কথা বলবো যে আমি উত্তরাতে থাকি, এটা কোথায়, এরকম কিছু আপু বলবো? হ্যাঁ, উত্তরাটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন। উত্তরা কোথায়? উত্তরা ইজ আ টাউন অফ দ্য ক্যাপিটাল সিটি ঢাকা। হ্যাঁ, সেভাবে বলতে পারেন। কোথায় সিচুয়েটেড, ঢাকার কোন সাইডে সিচুয়েটেড, এটাও বলতে পারেন। উত্তরা কিরকম প্লেস, ক্রাউডি নাকি লেস ক্রাউডি। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এইভাবে কথাটা তাহলে বলা যাবে না যে আমি কোথায় থাকি আর আমার এই থাকার জায়গাটাকে আমি এমফেসাইজ করি। থাকার জায়গাটা নিয়ে ওরা কোয়েশ্চেনও করতে পারে, বাট যদি আপনি আগে বলে দেন আরো ভালো, তাহলে ওদের ওই কোয়েশ্চেনটা করতেই হবে না। They will be impressed. হ্যাঁ, so it's a good point. Well done. It's a very good point. আচ্ছা, তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেন আসতে পারে, what's your favorite subject and why? Okay. When I'm reading, I really like to study science because from my childhood, I'm just curious about what's happening around us and what's going on in the universe. So in that sense, I love science and I just pursue my higher education in this field. And now I'm also trying to do my PhD in this background because I always emphasize on what's the most crucial, or was the behind the reason of anything that is happening. That's why I have choose science. That's why I have chosen science. Okay, chosen science. Yes. Chosen. All right, so this is very important. And tell us some interesting facts about science, that why would anyone like science? You know that everything in our life is very important. That's you need to go for business to earn money, and you need a social life. So all the other other subject is very much important for us. But in terms of science, it's always emphasized on the finding problem and the core reason behind anything or any matters. How these things are building up and how the things is getting scatters and why it's getting scattered. So science always deal with the question how it's happening and why it's happening and and the process of the process or the procedure during this conversation of from one things to another. So in this case, I always prefer that knowing the fact is very important in life and for everyone, and to advance our life it's very important to adhere to the new technology. And if you wanted to learn about technology, if you wanted to make your life more easier, so you have to invent something that will
that will be readily and radically change your lifestyle. That's Okay. important. All right. All right. So this was a good question and good answer as well, because এই ধরনের question আসবে। হ্যাঁ, এই ধরনের question আসবে, এগুলোকে answer করতে হলে আপনাকে আগে থেকে preparation রাখতে হবে। So it's very important that you speak in a rhythmic tone. Okay, first thing, আপনার হচ্ছে rhythmic tone আনতে হবে, মানে এক একটা সেন্টেন্স এক একটা টোনে বলা শিখতে হবে, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আপনার it's very important that you also focus on your questions answer. যেমন আমার কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়েছে যে what's an interesting fact, or tell us some interesting facts about science, that why would anyone like it. এই কোয়েশ্চেনটা আমি যদি না করতাম, আপনি নিজে থেকে উত্তর না দিলে আমার কিন্তু কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে হতো না। সো যখন আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে what's your favorite subject, কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলবেন, যাতে করে সে বিশ্বাস করে যে হ্যাঁ আসলেই তো এটা পছন্দ করার মতো। হ্যাঁ, সো এরকম নিজের থেকে পয়েন্টস দিতে চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, একটা মিনিট। হ্যাঁ, এই কোয়েশ্চেনটা আবার আনসারটা ভাবেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করব। আবার জিজ্ঞেস করছি, রিদমিক টোনে বলবেন, এক একটা সেন্টেন্স এক একটা স্টাইলে করা যাবে না, এবং কেন এটা কেউ লাইক করবে ওটা আপনাকে বুঝাতে হবে। আবার বলি, হোয়াটস ইউর ফেভারিট সাবজেক্ট? My favorite subject is science, and I really loved it because science is always dealing with new ideas and new technology and new problem that is arising, and prospect of the uh, prospect of the advancement of ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 12টার মধ্যে চলে আসবো। সরি, হ্যাঁ আপনার এবার আনসারটা বেটার হয়েছে, ডিলিং উইথ নিউ আইডিয়াস। এটা বলবেন যে নিউ আইডিয়াস হ্যাভ অলওয়েজ ফ্যাসিনেটেড মি. That is why I love science, since science is a subject where you can explore new ideas and find answers to different questions that are unknown to the majority. হ্যাঁ, সায়েন্স না পড়লে অনেক কোয়েশ্চেনের আনসার পাওয়া যেত না। তো এটার জন্য সায়েন্স পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। এই ধরনের অ্যান্সার গুলো দিতে হবে। আচ্ছা, সেখানে আইএলটিএস আপ থেকে কিছু কোয়েশ্চেন্স নেই। ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং? Yeah, I love traveling because in a year we did twice or more than twice. Love to travel from towards any place that is close to our house, or sometimes it's just far away from our house. ওকে, অলরাইট। এটা কিন্তু ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং, ওয়াই ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং, এই অ্যান্সারটা আমি পেলাম না। আপনি এরকম কিছু বলতে পারতেন, ট্রাভেলিং হেল্পস মি টু রিল্যাক্স myself or refresh my mind, that is why I love traveling. এভাবে বলতে পারতেন। ওকে, হোয়াইটটা অ্যাড করে দিব, তাই না আপু? হ্যাঁ, ওয়াইটা অ্যাড করতেই হবে, না হলে তাহলে সে এটা একটু কনভিন্স মাথায় হবে। পাই। তো তাহলে আমি লিখে রাখছি যে আপু যখন কোনো টপিক হবে তার সাথে আমি একটু ওয়াই করে কোয়েশ্চেনটাকে এলাবোরেট করে দেব। Yes, explanation is very important. ওরা কিন্তু একটু আগে যে ভিডিওটা দেখলাম আমরা, ওখানেও বলছে এক্সপ্লেইন করলে মার্কস পাবেন, এক্সপ্লেইন না করলে মার্কস কাটা যেতে পারে। ওকে ওকে। All right. Next question. What is your favorite type of holiday? Sorry, I didn't hear. What is your favorite type of holiday?
I love to spend my time in the best way in a holiday, go outside and spend time with my family and reading books, and sometimes it's kind of watching some new documentary or something like this. In this way, I love to spend my holidays. Okay. What do you do on holidays? Usually, holiday for girls like us, holiday is a time where we love to organize our home in a new ways because we got times for ourselves. And apart from this, we love to spend times to go on a shopping and with friends and sometimes with families. And on the other hand, we also like to spend time uh, with reading books. And you know that there's a different kind of books available, and we pick up the best detective books to read on a vacation or holidays. All right, that's it. That's it. There are lots of books. There is lots of now, okay? There are lots of books. Plural হলে are হবে। Is হবে শুধু singular এর জন্য। ঠিক আছে? All right. Are there many tourists visiting your country? Absolutely. Nowadays, our country is becoming very popular to the foreigners, and foreigners are just coming to visit different places of our countries, like Cox's Bazar, the longest sea beach of the world. So people love to come here to visit that sea beach. On the other hand, we have a very nice visiting area in Sylhet also, where there's a hilly troughs along with some watery uh, some water resources where people love to go and enjoy, and accommodation problem also increased, also developed a lot, so that people can spend their time in a good way. That's why Bangladesh is becoming popular to other and becoming popular. Bangladesh become a center of interest of foreign people. Yes. Bangladesh is very popular tourist place. All right, part 2. Now have a look at the card. আমি একটু zoom করে দিচ্ছি। All right, can you see the part 2 question? All right, read the question carefully. Read it out loudly for me. Describe a tourist attraction you once visited. You should say when you visited it, where it is situated, and who you went with. আরো কিছু লিখেছে লাস্টে। Say what about it you like the most. Yes. So how many points you have to mention? 4 points. When, with whom, where, and why. What the most important thing that I loved about that place. Yes. When, where, who you went with. Where বলতে কিন্তু where is it situated, মানে প্লেসটা কোথায় ওটা আপনাকে বলতে হবে। কার সাথে গিয়েছিলেন, কখন গিয়েছিলেন, এবং কেন আপনার এটা সবথেকে বেশি পছন্দের, মানে সবথেকে বেশি পছন্দের টুরিস্ট প্লেসটা আপনাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। খুব চিন্তা ভাবনা করে সবথেকে বেশি পছন্দ নাকি আপু এটা বলেছে যে ওই টুরিস্ট প্লেসের কোন ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? হ্যাঁ, কোন ব্যাপারটা, হোয়াট অ্যাবাউট ইট, ইয়েস, কোন ব্যাপারটা সবথেকে ভালো লেগেছে। তো এমন কিছু একটা বলবেন যেটাতে আপনার কোনো কিছু একটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে, খুবই ভালো লেগেছে, ওরকম কোনো একটা টুরিস্ট স্পট আপনি সিলেক্ট করবেন। সো গুড পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ ফর ইওর এক্সপ্লেনেশন। আপনাকে যখন কার্ডটা দিবে তখন হয়তো আপনাকে মানে এরকম জোরে বলতে হবে না, আপনি মনে মনে পড়বেন, পড়ে আপনি জাস্ট আনসার বলা, যখন আপনার টাইম আপ হয়ে যাবে তখন আপনি আনসার বলা শুরু করবেন। ঠিক আছে? আপনাকে একটা টাইম দিয়ে দিবে 1 মিনিট বা 2 মিনিট টাইম দিবে। তো আমি আপনাকে 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি, আপনি এর মধ্যে আপনার আনসারটা মাথায় চিন্তা করেন, তারপর আমরা স্টার্ট করছি।
Okay, okay. Time starts now. Sadia, I have noticed that before participating the speaking test on IELTS exam, I have to organize my answer this about this about in various topics. Yes, yes, very important. কোশ্চেন আগে থেকে রেডি না করা থাকলে তো আসলে অনেক কিছু সম্পর্কে মানে নলেজও গ্যাদার করতে হবে। নলেজ, হ্যাঁ, নলেজ বেসড কোয়েশ্চেন্স যদিও খুব কম আসে, এমন কিছু কোয়েশ্চেন করে আসলে ওরা যেগুলো বানিয়ে বলা যায়, নিজের আইডিয়া থেকে অনেক কিছু বানিয়ে বলতে পারে। এরকম কোয়েশ্চেনই করে, নলেজ বেসড কোয়েশ্চেন কম করে। যেমন এরকম কোনো কোয়েশ্চেন কখনো জিজ্ঞেস করবে না যে কোন সালে কোথায় কি হয়েছিল, এরকম কিছু কখনো জিজ্ঞেস করবে না, ঠিক আছে? জিজ্ঞেস করলে এমন কোয়েশ্চেনই করবে যেগুলো বানিয়ে বানিয়ে আনসার দেওয়া যাবে। তো আপনার যদি আইডিয়াস থাকে মাথার ভিতরে, আপনি যদি স্পিকিং প্র্যাকটিস করেন প্রতিদিন এন্ড বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন, তাহলে ইউ আর গুড টু গো। এমনও হয়েছে, এমনও ইভেন্ট দিতে পারে যে স্পোর্টস ইভেন্ট নিয়ে কথা বলেন, আপনার স্পোর্টস ইভেন্ট সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই, জীবনেও দেখেন নাই কিছু, জান নাই কোথাও, তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন? বানিয়ে বানিয়ে বলবেন। তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারাটাও কিন্তু একটা স্কিল, এই স্কিলটাও শিখতে হবে। এটা হচ্ছে আইএলটিএস এক্সাম পাস করার জন্য। If they asked about any country or any capital city on of another country, and they asked about where is it situated, and I have no idea about the country তাহলে or বানিয়ে about the বলবেন, city. বানিয়ে বলবেন। where is it situated, এটা তো হচ্ছে স্পেসিফিকলি কখনো জিজ্ঞেস করবে না, এরকম পার্টতে হচ্ছে জাস্ট একটা মেনশন করে দিবে ডেসক্রাইব আ টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। হ্যাঁ, তো টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন আপনি আপনার দেশের এমন একটা টুরিস্ট স্পট বলে দিবেন যেটা কেউ জানে, সে হয়তো ফরেনার, সে তো জানবে না যে আপনি বানিয়ে বলছেন। বানিয়ে বললেও সমস্যা নেই, অ্যাটলিস্ট আপনি আনসার দিচ্ছেন, আপনি যে আনসার করতে পারছেন এটার জন্য আপনি মার্কস পাবেন। তা বানিয়ে দেন আর না বানিয়ে দেন, ডাজন্ট ম্যাটার। আপনার জাস্ট এখানে স্পিকিং টেস্টে দেখছে যে আপনি কথা বলতে পারেন কিনা ইংলিশে, এটুকু যদি আপনি বুঝাতে পারেন তাহলেই হবে। The কোয়েশ্চেনটা আপনি information is wrong, or is the information is right or wrong doesn't matter. no, it doesn't matter. Your speaking capability matters only, and that's what matters only. Okay, I'm gonna put time up. Are you ready to answer? Okay, okay. Yeah, please start. Okay. It was last January when I visited Cox's Bazar, which is situated the northern part of Bangladesh near the Chittagong. So it takes a huge time to travel there from Dhaka, where I lived 15. And when I went there with my families, husbands, when my children, we just went there for our vacation. That was the winter vacations. However, the place was very amazing, and where the hilly areas and the seaside view was just make my days. And was the most important thing that I liked about it, that it refreshed my mind. Though my children were not able to swim, but they just enjoy a lot, and we got some ex- extraordinary time there. And there, the wave of the sea beach just soothing my mind. And the most another thing is the food quality and the accommodation. Accommodation. Uh, and the accommodation was good of that place, and we didn't face any trouble there. And the people, the behave of the people also very nice. They used to cooperate us whenever we felt any problem or we got into troubles. They just helped us in a different ways. And most importantly, I love to go there again.
and my children always ask me that when we are going there again. Uh, so I just feel that going to a nice place is very good. Going to a place like this where sea waves, uh, where the scenery is very much amazing, and we took a lots of photograph there, and uh, we just loved it. আমি কিন্তু আপনাকে থামতে বলিনি, আপনি থেমে গেছেন। কিন্তু আর তো বলতে পারছি না। আপু এটাই আপনাকে শিখতে হবে, বানিয়ে বলবেন, একটা ঘটনা দিয়ে দিবেন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি এক্সাম্পল বলেন যে। হ্যাঁ, এক্সাম্পল বলেন। যাই হোক, আপনার টাইম আপ হয়ে গেছে, বাট আপনি আরো কিছু চেষ্টা করবেন, বানিয়ে একটা স্টোরি বানিয়ে দেন। টুরিস্ট প্লেস নিয়ে আপনি ঘুরতে গেছিলেন, এটা দেখেছিলেন ওখানে, অথবা কোনো একটা ঘটনা ঘটেছিল, কোনো একটা কাপল ঝগড়া করছিল, বা কোনো একটা বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল, বা শপিং মলে কারো ছিনতাই হয়ে গেছিল, কিছু চুরি হয়ে গেল, সেটা বানিয়ে দিবেন। অথবা আপনার বোট রাইডে উঠেছিলেন বা হর্স রাইডে উঠেছিলেন, তারপর মানে ঘটনা সাজাবেন সকাল থেকে রাত আপু পর্যন্ত এটাও আপনারা কি কি বলা কি যাবে আপু, করেছিলেন। ইন দ্যাট কেস কি আপু আমি ওই এলাকার কিছু প্রোস এন্ড কনস বলতে পারবো? হ্যাঁ, প্রোস এন্ড কনস বলতে পারবেন, অথবা সারাদিন আপনারা কি কি করেছেন ওটাও বলতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে, এগুলো বললে আমার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হয়ে যাবে। বলেন তো, এখনই বলেন। Okay, so when we went there, the place was very nice, but there was some problem about shopping because the prices of all the goods that we chooses for our families and friends for gift purpose, that thing prices was they just demanding a high price, and it did make me disappointed because the quality of the product was not as much good as their price they were asking at that time. And other than that, the food quality of all the restaurant was very good. They were just and the it's kind of marine food sources was enough there, and we tasted different types of shrimp or uh, and fishes like uchada. So that was a good times we spent there. And on the other hand, there were some museum like Ocean Museum, and there was a eco park there also. And my children love to visit the eco park, uh, as well as I love the museum the most. But my husband loved to sleep in hotel there. So we just have a different types of choices, but all together we spend a very good times all together. Okay, thank you. Very nice. I loved it. কিছু কিছু গ্রামাটিক্যাল এরর ছিল, যেমন what had disappointed me, যেহেতু past tense, হ্যাঁ, past perfect বা present perfect এগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবেন। তারপর হচ্ছে আপনার গ্রামারটা আরেকটু প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে আই থিংক মোটামুটি হয়ে যাবে। রিদমিক টোনটা, যেমন এক একটা সেন্টেন্স এক একটা টোনে বলা, হ্যাঁ। তা আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো এই কোয়েশ্চেনটা আমি কিভাবে বলতাম, আমি একটু আপনাকে একটা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি। Describe the tourist attraction you once visited. You should say when you visited it, where is it situated, who you went with, and say what about it you like the most. ওকে, সো আমি এটা নিয়ে একটু চিন্তা করি যে আমি কি বলতে পারি। আমি হয়তো বলতে পারতাম যে আমিও ধরেন কক্সবাজার গিয়েছিলাম, আমি কখনো কক্সবাজার যাইনি, হ্যাঁ, বাট আমি জাস্ট বানায় বানায় বলবো। It was in 2010 when I first visited Cox's Bazar, the largest sea beach of the world, which is situated in Chittagong, one of the most biggest port city of Bangladesh. I went there with my family on a vacation. It was winter vacation, and I really loved the beach, the water, and the sunset of the beach the most, because it reminded me of the most beautiful painting of the world, and I'm extremely fascinated by paintings.
When I look at sunsets, I remember my most favorite painting of sunset. That's why I was mesmerized by the scenery that I got to view. Of course, my family members were there to make it more memorable, which is why I will always remember how much it means to me to spend my family time at Cox's Bazar because it has the biggest hotels, it has the best restaurant food, as well as um, different kind of jewelries and shopping items that you can go and shop at any time at a very affordable price. I love how the culture of Fox's Bazaar because they have the best cuisine of the world. I love their food like crab, octopus, then different kind of dry fish. The dry fish is really popular there, you know. It's so delicious. I can never forget the taste of it, no matter how much I try dry fish anywhere else in the world. I will never get the same taste as I got in Fox's Bazaar. Well, an answer to Cameron. Didn't need to. Should I get it? Yes. ওকে, সেভাবে রিদমিক টোনে মানে একটা সেন্টেন্স এক একটা টোনে বলার চেষ্টা করবেন, তাহলে মার্কস পাবেন, না হলে মার্কস কেটে দিবেন। সো এই জিনিসগুলোও কেয়ারফুল থাকার বিষয়। আচ্ছা, পার্ট 3 তে চলে যাই। Why do you think tourism is so developed now? Okay, this is the era of social media. People love to post where they go and where they are enjoying. So in that case, people now love to go to spend their money on the place where they want to and post it on the social media. Uh, that's why. And on the other hand, the roads and highway becomes developed day by day, and the communication is improved so much that people love to go in the remote place or the remote or the far away from their home in a smooth way, a smooth travel. And and there's another thing is the development of the mindset of the people, but because once upon a time people used to deposit their money for their future life, but nowadays they just realize that it's time to just enjoy some times with your family, which will be memorable for you in the future. So it Okay, how makes people them choose their spend. destination. Next question, how people choose their destination. People usually choose their destination just according to their mindset that how what they like, because somebody likes sea view, but some people love uh, trekking, and it just depends on the uh, people mind. But I think there's another important thing that people choose their destinations in terms of money and in terms of the comfort zone, because people always try Perfect. to find All out. right, that's enough. Next question, what kind of transport do you prefer on holidays and why? Actually, it depends on what kinds of transport I like, because if I'm traveling in a long distance, at that time I prefer by air, and if it's not too much far away and just close to my home, then I will prefer by car, or I will call Uber for that for traveling. And but in terms of 1 or 2 hours journey, in that case, I will definitely prefer bus journey, because there's a journey by bus is also exciting, and where you can travel in a smooth way. All right, do you prefer traveling alone or in tour groups? Definitely, I'm a girl, so I will love to be traveling in a group, because I don't feel secure myself in a unknown destination. So in that case, I love to go with either my family and sometimes with my friends to travel for traveling. Uh, so it depends actually that how I'm where I'm going. If it's near my house, then
it's prefer to go with my friend. But if it's a far away, like you need to journey for 5 or 6 hours, then in that case, I will prefer go with my family, because sometimes my friends can't manage their family to go along with me. So family is very best way to spend your time in a faraway vacation. All right, Tithi. Tithi, let's answer part 3. Why do you think tourism is so developed now? Tithi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, your question is, why do you think tourism is so developed now? I think tourism is so developed now because the condition of the roads and highway is being developed day by day. The In the past years, our communication and our the condition of roads and highway is not good at all. Is not now, Uh, was not now. Past what years it was not good at all, but by the time our government and responsible our government and the responsible um, officers responsible আচ্ছা আপনার কথা কেটে কেটে আসছে নেটে ডিস্টার্ব হচ্ছে সো আই থিংক আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই রাখবো ঠিক Okay. আছে Okay. আপনারা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক কি হওয়া উচিত বলেন Just laying about it. I hello didn't submit the previous one, so I prefer that firstly I need to submit the previous one, and then I will go for the. Yes. Or and what about isn't it to the last class before Eid? You are taking Yes, more class. today is last class before Eid. Tomorrow we have a trial class, নতুন স্টুডেন্টদের জন্য. So if you want, you can join at 3 to 4 p.m. At 3 p.m. Okay. start হবে. ঠিক আছে কালকে আমরা রাইটিং নিয়ে ডিসকাশন করব সো আপনারা যদি চান কালকে জয়েন হতে পারেন tomorrow is our trial class for new students at 3 p.m. Okay. when In we the are meantime, I then will try to submit my. I will try to give another mock, and I will submit a written part. yes please submit your mocks and homework as well আর এটা হচ্ছে যে স্পিকিং এর জন্য এখানে স্পিকিং ডটটা স্পিকিং লিখে গুগল ড্রাইভে গিয়ে সার্চ করলে দেখবেন পেয়ে যাবেন এখানে একটা ভিডিও আজকে যে ভিডিওটা দেখলাম ভিডিওটা আছে দেন কিছু টপিক ওয়াইজ ভোকাবুলারি আছে এখানে ক্রাইম নিয়ে কিছু ভোকাবুলারি আছে যাতে আপনার স্পিকিং টেস্ট হবে ক্রাইমের উপর তো এটা নিয়ে আপনি একটু স্টাডি করেন ভোকাবুলারি গুলো তারপর আপনার ক্রাইম নিয়ে একটা রাইটিং টাস্ক দিয়েছি না ওটা তো এই ভোকাবুলারি গুলো ইউজ করতে পারবেন Okay. ঠিক আছে সো রাইটিং টেস্ট প্র্যাকটিস করার আগে আপনার বেস্ট হবে আপনি যদি কিছু ভোকাবুলারি শিখে নেন টপিক ওয়াইজ অ্যাজ ভোকাবুলারি লিস্ট অন ক্রাইম অথবা যেটা আপনার টপিক আসে ওই টপিক নিয়ে কিছু ভোকাবুলারি স্টাডি করে লিখে ওই ভোকাবুলারি দেখে দেখে আপনার যখন রাইটিং টেস্টগুলো প্র্যাকটিস করবে তখন ওগুলো ইউজ করলেন ওগুলো অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এই লার্নার্স এর সাথে when will থাকবেন be our next class হোমওয়ার্ক নেক্সট ক্লাস আচ্ছা এটা একটু আমাকে টাইমটা দেখতে হবে Okay, Apu, because আমার please don't worry. schedule You can tell me later. After it, you can mail us or text us. হ্যাঁ আমি ঈদের পরে মানে ঈদের ফুল উইকটা বন্ধ থাকবে এটা ফর শিওর বাট আমি টেক্সট করে জানিয়ে দিব ঠিক আছে Okay, Apu, that will be better. ইয়া হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড থাকেন আর কালকে যদি কেউ জয়েন করতে চান কালকে দুপুর 3টায় জয়েন করতে পারেন ওকে সো Okay, বাই sure. বাই টেক কেয়ার অল দ্য বেস্ট ফিনিশ ইওর হোমওয়ার্ক এন্ড সাবমিট ইট টু মি আর আমি আপু প্রতিদিন একটা করে রাইটিং টাস্ক আমাকে দেওয়ার কথা ছিল Sure, I will do it.
ওকে, এক এক দিন এক এক টপিকের উপর টাস্ক 1 হচ্ছে এক একটা চার্টের উপর করবেন, এক এক দিন এক এক ধরনের ছবির উপর Okay, Apu, but দিবেন। the written test I have submitted, it's better if you check it so that I can get that what's the problem I am facing. ওকে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছেন? No, Apu, আমি ফোল্ডারে দিয়েছি, হোমওয়ার্ক ফোল্ডারে আছে, এটা আমি দিয়েছি, দুইটা Homework দিয়েছি তো, folder আছে। দেখেন তো আপু একটু। আচ্ছা, দেখছি। WT লিখেছি মনে হয়, হোমওয়ার্ক এতে WT লিখেছে। হ্যাঁ, WT লিখেছি। ওকে, আচ্ছা, তো নেক্সট হবে আপনি প্রসেসের উপর লিখেন একটা। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। প্রসেসের উপর লিখে আমাকে দেখান টাস্ক 1 আর টাস্ক 2 এর টপিকটা দিয়েছি ক্রাইমের উপর, দেখেছেন না? ক্রাইম ইজ ইনএভিটেবল, টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইউ অ্যাগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটার একটা এই যে ভিডিও আমি দিয়েছি, ভিডিওটা দেখে করে ফেলুন। দরকার হলে একটা স্যাম্পল আনসার গুগল করে বের করে স্যাম্পল আনসারটা করে তারপরে লিখুন। ঠিক আছে, এটা আর বেটার হবে। ওকে, অল দ্য বেস্ট, বাই বাই, টেক কেয়ার, হ্যাঁ, and Eid Mubarak in advance. Okay, Apu, thank you, Mubarak. Thank you for your hard Okay, work. bye. Bye.